Okay, thank you, Ajay. I'm just going to tell you. This was my brother. My brother was Sean Rigg. And he was a fit and healthy 40-year-old man that didn't take drugs. He was a black belt, very, very healthy. Da war ein gesunder 40-jähriger junger Mann, der keine Drogen genommen hat und gesund gelebt hat. But he had suffered with mental health for 20 years and had been diagnosed with acute paranoia schizophrenia. Hat seit 20 Jahren aber immer wieder Episoden von Schizophrenie erlebt. He lived a relatively normal life, but sometimes, he would be sectioned when he didn't take his medication, and he would spend time on mental health wards, and I would be his primary carer that would support him. Ja, er hat also ein relativ stabiles Leben geführt. Manchmal, wenn er seine Medikation nicht genommen hat, waren so Phasen, wo er in psychiatrische Behandlung begeben hat, und im Wesentlichen hat sie als seine Schwester sich ihn gekümmert. And my brother Sean often fought the mental health system from within because of the medication, because there's another form of restraint, which is medicated restraint, which has side effects, very bad side effects. And, they don't like to take this medication. And when, they don't take it, then they become psychotic and hallucinate, and they stare. And, there are obvious signs when somebody is in a psychotic crisis. Sean hat versucht, das psychiatrische System von innen heraus auch zu bekämpfen. Die Medikamente, die er und andere immer wieder bekommen haben, werden teilweise eben auch als chemische Zwangsjacke oder chemische Fixierung bezeichnet, sodass Leute darunter dann quasi nicht mehr sie selbst sind. Wenn er Medikamente dann nicht genommen hat, ist er dann über kurz oder lang in eine psychotische Phase gekommen, und diese Phase hat so typische Merkmale des vor sich hinspürens, Halluzinationen und so weiter. Okay, so there's a regular pattern of when somebody is in a psychotic crisis, and it's obvious that somebody is vulnerable and is not a criminal and is not being dangerous. Well, he's a danger to himself and a danger to the public because he needs help. Die psychotischen Ereignisse sind regelmäßig immer wieder auf die gleichen Verhaltensmuster hinausgelaufen. Da war nicht wirklich eine Bedrohung für sich selbst oder die Öffentlichkeit, ist aber halt von Seiten des psychiatrischen Systems so gesehen worden. And so on the 21st of August 2008, he was in a crisis, and he was overdue his medication by 2 months. And the last dosage, we found out 2 years later that it was half a dosage, but the mental health team would have known that. They knew that he had a pattern, and if he didn't take his medication, he becomes psychotic. And then he would behave strangely, and when someone's psychotic, they can go on the street and go in and out of traffic, and they dress inappropriately, and it's obviously that they need help. Am 21. September 2000, August, 21st of August 2008. 2008
hatte er seine Medikamente 2 Monate schon nicht genommen. Das hätte man sozusagen bei einem sozialpsychiatrischen Dienst relativ einfach diagnostizieren und feststellen können. In seiner psychiatrischen Krise hat er sich auffällig verhalten, ist sozusagen auf die Straße und wieder runter, war nicht angemessen gekleidet, also overdressed würde man jetzt zum Beispiel sagen, ja. And so he left and he went into the street carrying only his expired passport and some money in his pocket. And members of the public, you know, he was doing karate kicks in the street. He was behaving bizarre, and members of the public called the police. But also, where he lived, it was like a halfway house. There were emergency 999 calls being made by the staff for the police to come to take him to a place of safety because there were no beds in the hospital, and so they just called the police, basically. Take him to a hospital. Mehrere Menschen haben den Notruf betätigt, ihn quasi an einen sicheren Ort zu bekommen. Das ist die 999. In dem Fall meldet sich dann da auch Polizei. Anyway, the police arrived and said that he was being violent and arrested him for theft of his own passport because they did not recognise, they claim they did not recognise that he was somebody that was vulnerable with mental health and he didn't look like the person in the passport, which was nonsense because it was his passport and it was him. Die Polizei hat ihn dann festgenommen und ihn verdächtigt, seinen eigenen Ausweis gestohlen zu haben. Der Ausweis war abgelaufen zwar, aber es war halt sein Ausweis. Die Polizei hat aber darauf bestanden, dass er ganz anders ausgesehen hätte als die Person in dem Ausweis. And there were members of the public, there were witnesses. When the police arrived, 4 police officers restrained him and somebody restrained him in grass, face down, which we call the prone position, where they cannot breathe. And excessive force is on their back, which restricts the rib cage breathing and you cannot breathe. Die Polizei hat ihn also dann dort an Ort und Stelle zu Boden gebracht, fixiert mit dem Gesicht im Gras. Das wird als sogenannte Prone, also das ist eine Vorzugsposition für die sogenannte Asphyxie, lagebedingte Asphyxie gesehen, wenn sozusagen in dieser Bauchlage die Hände auf dem Rücken fixiert werden, ist die Beweglichkeit der Rippen zum Einatmen zur Seite hin deutlich eingeschränkt schon. Und wenn sich dann jemand noch auf den Rücken draufsetzt, ist die Atmung komplett ausgeschaltet. Yeah, so he was restrained to the rear, handcuffed to the rear, and face down in grass. And you know, someone took a picture from their window on their mobile phone, which showed the officer applying. One of the officers applying his arm to the back of his shoulder. You know, he wasn't struggling because his shoes had been removed, the passport had been removed, and it was in the photograph, and the driver went to go and get the van. And the police, you know, this was up to 7 minutes in this position with excessive force. Oh. Battery? What's this? The Akku of the laptop, the Netzteil is not really working. You can try if it disappears. You actually have to turn it, but you can't for the Akku.
kann nur hier sein, aber es müsste eigentlich andersrum rein. Aber es geht halt nicht, weil da dieses HDMI-Ding jetzt da drin ist. Ja. It's not working this way around, so it's going to close down soon. Then what? Luckily we have a hard copy, so I'm going to have to do it like this. Just close it. Close it. Anyway, that's all that. Okay. And he was then put in the back of a police vehicle where the police claimed that he was lying on his back, handcuffed to the rear, with his feet in the air, spinning, walking his feet in a cramped space, spinning 360 degrees while they sped back to the police station and not a hospital. But in reality, it would have been impossible to do that. He was bare-chested, so the flooring was rough. He would have been cut, or his trousers would have been cut, and apparently he was doing this for up to 5 minutes. Die Polizei hat ihn 7 Minuten vor Ort dort erstmal so festgehalten. Danach haben sie ihn in den Polizeivan gelegt, in den hinteren Teil. Und statt ins Krankenhaus zu fahren mit ihm, sind sie zur nächsten Polizeiwache gefahren und haben behauptet, er hätte da auf dem Rücken gelegen, mit seinen Füßen nach oben und hätte sich die ganze Zeit um sich selbst gedreht, was sozusagen unmöglich ist. Der Boden in dem Auto war so rau, dass er gar nicht die Möglichkeit gehabt hätte, sich so zu drehen wie so ein Breakdancer auf dem Untergrund, der entsprechend keinen Widerstand bietet. Und das sind alles so Schutzbehauptungen, die die Polizisten da aufgestellt haben, um zu beteuern, dass er noch gelebt habe. He was then taken to the station, and the van appears in the yard. There is CCTV. And he's kept in the back of the van for up to 11 minutes. They claim that the custody suite was busy, but in reality my brother was dying and in and out of consciousness. Eventually he was removed from the van in a collapsed state, heavily assisted by police, and within, after about 4 or 5 steps, he's collapsed on the floor. And they just claim he just wanted to sleep. Die Polizei hat dann quasi nach Ankunft auf dem Polizeirevier in Brixton 11 Minuten weiter in diesem Auto gelassen, ohne sich um ihn zu kümmern. Dann haben sie ihn dort rausgezogen. Er konnte nicht alleine stehen. Sie haben ihn sozusagen dann mit Kraft hochgezogen und als er da wieder kollabiert ist, haben sie gesagt, er wollte einfach nur schlafen. Okay, so he's obviously clearly unwell. It's captured on CCTV, and I see my brother die at the feet of 5 to 6 police officers who claim that he was faking it, and they stand him up and they turn him, what looks like a dead man. They are saying he's dead. They are saying you cannot get a dead man standing. And he died in less than an hour of leaving the hostel and going on the street and being arrested by the police. And my brother dies on camera and the police do nothing to help him. Eventually they conduct CPR, but it was too late. And he never recovered, and he died on the concrete floor, half naked, because they removed his trousers. And he died there, like a dog. Die Polizei hat das Kollabieren und die Bewusstlosigkeit und so weiter alles als Fake bezeichnet, also als Verhalten, um quasi von der Fesselung befreit zu werden. Sie haben sich nicht um ihn gekümmert, man konnte das alles in diesen CCTV-Aufnahmen sehen.
weil sie ihn immer wieder hochgezogen haben und immer wieder gelassen haben. Dann haben sie gesagt, ja, ein toter Mann steht halt nicht alleine. Und irgendwann haben wir dann versucht, ihn zu reanimieren, als dann klar war, dass er quasi im Sterben ist. Und das war aber zu spät. Yeah, I will tell you. You can. There's documentaries, and you can see it on. You can see the photographs, and you'll be able to see some of the evidence. Another thing that they do in the UK is, as soon as your loved one dies in custody, the body is seized by the Home Office. The body does not belong to the family; it belongs to the state. They conduct an autopsy the next day, and they do not know how he died. There were police officers in my brother's autopsy. Why? And there's so much other things that happen, but it's just so much to say. And we had an independent autopsy 5 weeks later. You know, they kept the body. The heart and his brain had been removed. They do that. They do it. 7 weeks later, we were given a decomposed body for burial, unrecognizable. UK ist es so, dass wenn jemand in der Polizeistation stirbt, dann wird der Leichnam sofort konfisziert vom Home Office. Und es wird eine Autopsie am nächsten Tag durchgeführt. In dem Fall waren halt die Polizisten von der Polizeistation dort anwesend. Warum, kann keiner wirklich erklären. Die Familie hat eine eigene unabhängige Autopsie beantragt. 5 Wochen später ist in der Leichnam übergeben worden. Verfehltes Herz, verfehltes Gehirn war ausgenommen und war nicht mehr Teil der ganzen Angelegenheit. Und am Ende wurde der Familie ein völlig zersetzter Körper, der nicht mehr zu erkennen war, übergeben. Das heißt also, die Aufbewahrung der Leiche hat nicht so stattgefunden, wie es gehört, entweder irgendwelche Untersuchungen zu machen oder halt eben eine öffentliche Beerdigung, wo man sich halt noch verabschieden kann von den Personen. It took 7 months for the police officers to be interviewed, to be asked what happened. Erst nach 7 Monaten wurden die Polizeibeamten überhaupt das erste Mal befragt, was da passiert ist. It took 4 years to get the evidence from the Independent Police Complaints Commission, which is supposed to be independent, but we could not depend on them. And it was 4 years before we had an inquest to find out how my brother died. In the meantime, families don't get funding. We don't get legal aid. They wanted £21,000 from my family to find out how he died, because the police get automatic funding from the public purse, unlimited, and families get nothing, or they are means tested, heavily means tested. Like my father had died 8 years before. They wanted to know what he left us in his will. They means test the entire family very intrusively to pay towards legal representation at an inquest to find out how they died. It's completely imbalanced. Die Inquestuntersuchung fand erst 4 Jahre später statt. Und es ist auch so, dass es dort eine absolute Ungleichgewichtung gibt. Die Familien sind auf sich alleine gestellt. Das heißt, der Anteil der Familie an dieser Untersuchung müssen sie selbst aufbringen. In dem Fall wurden 21.000 Pfund verlangt für diese Inquestuntersuchung von der Familie. Also musste die Familie sämtliche Informationen liefern, die sie da gefragt haben. Der Vater war 8 Jahre vorher gestorben.
Sorry. Da It's wollte all right. ich einfach mal zuklappen. Yeah. Da wollten sie dann wissen, was er genau hinterlassen hat zum damaligen Zeitpunkt, um nachvollziehen zu können, was davon heute noch gehört ist. Auf der anderen Seite steht die Polizei, die sozusagen jeden einzelnen Penny von den Kosten, die da entstehen, aus dem Staatshaushalt natürlich bezahlt bekommt. 12 ordinary members, or 11 ordinary members of the public, the jury, after listening to nearly 8 weeks of evidence, which was traumatic for my mother, to see my brother die over and over again on the screen, and the lying that the police do in all of these cases. The coroner did not allow unlawful killing. You know, the coroner will direct the jury as to what they can come back with, and he directed them to be the narrative. They couldn't come with neglect or unlawful killing, but the narrative that they came back was one of the most critical jury verdicts, of recent. And they found that they used unnecessary and unsuitable force, which more than minimally contributed to his death. And they didn't give him his basic right to human life. Basically, that's an unlawful killing, right? Mm-hmm. Wrong. Die Jury hat dann eine sehr starke Einschätzung abgegeben. Es gibt da mal diesen Coroner, der diesen Inquest-Prozess leitet. Der hat Vorgaben an diese Jury gemacht, wo sozusagen ausgeschlossen hat schon, dass es sich hierbei um eine unrechtmäßige Tötungshandlung handeln könnte oder um eine Vernachlässigung von Dienstpflichten. Die Jury hat sich dann trotzdem dazu positioniert und hat gesagt, dass die Gewalt, die dort ausgeübt worden ist, substanziell zu seinem Tod beigetragen hat und sozusagen ohne diese Gewalt nicht vorstellbar war, dass er einfach so sterben ist. Okay, I'm going to try to speed it up a bit because there was quite a lot of reviews and investigations. But, you can look online and find out what happened on the inquest website. And I also have my website, the Sean Rigg Justice and Change website, and I'm on Facebook. But basically, an inquest is not a criminal jurisdiction. Oh yeah, sorry, right. It's just to find out how they died. But for the first time, the case was reopened. Yeah, the case was reopened as a criminal investigation. We had the first perjury trial in the United Kingdom because one of the sergeant claimed that when Sean was in the back of the van, he went and looked at Sean in the eye, and Sean was sitting on the chair, and he looked at him, and he was fine. But that was not true because he never left the custody suite, which we proved on CCTV. So we had the first trial. He was acquitted. There's been no... Yeah, the Crown Prosecution Service, I judicial reviewed them twice, and they said... oh, right, okay. Sorry. Im Zusammenhang mit diesem Verfahren kam es auch zu einem Verfahren wegen Falschaussage eines Polizeibeamten, der behauptet hat, er hätte Sean Rigg in dem Auto quasi aufgesucht und hätte ihn sitzend aufgefunden, hätte ihn angeschaut und hätte mit ihm gesprochen. Es war aber vollkommen klar von der Kamerasituation, die das alles aufgezeichnet hat. Er hat sein Dienstzimmer zu keinem Zeitpunkt verlassen, er kann gar nicht draußen gewesen sein und all das gemacht haben. Deswegen gab es dieses Verfahren gegen ihn wegen Falschaussage, aber da ist er frei gesprochen worden von diesem Vorwurf der Falschaussage, weil er hat sich das
eingebildet, dass das so war. Und das konnte jemand jetzt nicht nachweisen, dass diese Einbildung darum falsch gewesen, also eine Lüge gewesen ist. Aber so das eingebildet hat, ist es ja für ihn nicht wie real. The officers attempted to retire. That's another. It's a get out of jail card in the UK where they attempt to retire, and if they retire, they will not be made accountable. You know, they can go to another police force. They even can get promotion. One of the arresting officers retired and to attempt to be ordained in the Church of England and has become a priest. Bei England ist es so, wenn die Polizisten sozusagen ihren Dienst niederlegen, können sie dann nach diesem Akt nicht mehr für was davor gewesen ist, zur Verantwortung gezogen werden. Einer von diesen beteiligten Polizeibeamten hat das getan und hat sich bei der Kirche als Priester beworben und hat eine Priesterausbildung angefangen. And so I had to challenge that on behalf of my family, challenge these in the High Court judicial reviews, and we set precedents because they have a tactic to delay it. Because by now it's like 2015, you know, my case only finished this year, 11 years later. Numerous judicial reviews, officers attempting to retire, you know, meetings with government and parliament and so forth. But this, in 2019, there was a gross misconduct hearing where all the police officers were exonerated, even though the evidence is compelling. But what they did is they ignored the facts of the evidence and they were investigating themselves. To cut a long story short, you know, you can find out more information online. Also es gab über die Jahre halt immer wieder diese Verschleppungsstrategien. Polizeibeamte wollen sich zurückziehen, dann muss das erst überprüft werden, muss verhindert werden und so weiter und so weiter. Es gab immer wieder Anhörungen, es gab eine Darstellung, Gegendarstellung. Und jetzt in diesem Jahr gab es ein Gerichtsverfahren wegen Gross Misconduct, das heißt also das ist schon mehr als nur Fahrlässigkeit. Ne? Das ist schon nachweisliches Fehlverhalten, dienstliches Fehlverhalten. Und wir wurden alle trotz dieser Beweislage, die ziemlich eindeutig ist, wurden alle von diesem Vorwurf des Fehlverhaltens. Das heißt, das Verfahren wurde gar nicht erst eingeleitet. Vorher schon gesagt, nö, das ist alles super, brauchen wir gar nicht erst untersuchen, können wir sowieso kein Fehlverhalten feststellen. Basically, my advice to this beautiful sister here and to any family is that to keep the pressure on the state to do a proper investigation, you need a mass media campaign internationally, yeah, to keep the pressure up alongside the legal case and keep public. March, make documentaries, put your own news out. You can be very strategic, you know, because one of the things that they'd like to do is to gag you. You mustn't talk to anybody, you will jeopardize the case. No, you will jeopardize their corrupt case. Yeah? But your voice is powerful. And we have the media, we have the internet, we have meetings like this. Yeah? To wake up and smell the coffee, because this is modern day lynching. Slavery is not over. They are lynching us with their hands and their guns.
and they're tasers. Yes. Killing our women. So we have to keep the struggle up, and so this beautiful lady is going to tell you, some of the precedents that we've set with Stanislaw and Angelini review. Sorry? Okay, my brother. I forgot that you're there. Mein Ratschlag an die Schwester von William ist von vornherein gleich die Öffentlichkeit einzubeziehen, möglichst groß in den Medien damit rauskommt, dass die Leute, die auf der Staatsjustizseite stehen, sagen, seid vorsichtig, je mehr ihr die Fakten oder die Meinung hier bekannt geht, umso mehr beeinflusst ihr den Fall sozusagen negativ, dann kann man die Wahrheit gar nicht mehr rausfinden. Die Erfahrungen, die die Familien haben, überall hier in Deutschland, in jedem Fall bisher, in UK auch in jedem Fall bis dahin, ist nicht zu sprechen, heißt die Korruption, die sie in ihrem eigenen System haben, Vorschub zu leisten und die Wahrheit und die eigene Meinung überhaupt nicht an die Öffentlichkeit zu bringen. Das heißt, man darf auch nicht vergessen, wenn dieses System davon erfährt, dass etwas falsch gelaufen ist, muss es eigentlich aus sich selbst heraus wirksam werden. Sie können nicht sagen, wir können das jetzt nicht mehr untersuchen, weil das ist ja schon öffentlich, wir haben das nicht selbst rausgefunden. Nein, es ist rausgefunden worden, also müssen Sie sich auch dazu positionieren. Und es ist vollkommen klar, wenn man es ihm überlässt, dann wird es so interpretiert und runtergeredet werden, dass am Ende wieder niemand dafür verantwortlich gemacht wird. Deswegen strategisch damit umgehen, wir brauchen eine breite Öffentlichkeit, wir brauchen eine breite Meinung zu den Deutungshoheiten, die diese Leute im System aufstellen. Und Sie hat noch gesagt, das, was dort passiert, ist die Fortsetzung des Lynchens. Früher haben sie die Leute aufgehangen, heute erwürgen sie mit ihren eigenen Händen oder Armen, Ellbogen oder erschießen sie. Die Konsequenzlosigkeit ist die gleiche wie damals schon beim Lynchen. Dagegen müssen wir uns positionieren, das kann nicht so weitergehen.